चला परत आपण सुरुवातीपासून घेऊया. येस, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. बिफोर टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, I will start the, on the earth surface, that is living organisms are present. All the living organisms. How to identify these organisms? That is, this organism is this organism is this, name of this organism. That is why all the organisms are get categorized, classified. हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत सगळे, हे सगळे ऑर्गॅनिझम त्यांचं वर्गीकरण केलं जातं, क्लासिफिकेशन केलं जातं. आणि हे ऑर्गॅनिझम, दॅट इज ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाईड इनटू टू ग्रुप्स, दॅट इज प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक. Which criteria is used here to classify these living organisms into prokaryotic and eukaryotic? Here, the prokaryotic organism have the undeveloped, or it is called primitive type of nucleus. Primitive type of nucleus means nucleus is not well developed. Here only nucleoid is present. Nucleoid, that is only the genetic material DNA is attached to the cell wall of the cell directly, and around this nuclear membrane, that is genetic material DNA, there is no nuclear membrane. Hence, this is called nucleoid. म्हणून याला काय म्हणतात? न्यूक्लियोइड म्हणतात. Yes, in prokaryotic organism, all the prokaryotic organisms are shows like these characteristic features. So many other characteristic features are present also in the prokaryotic organism, but only one character I will say that, because I complete the classification of plant, this topic. ओके, म्हणून मी फक्त इथे एकच तुम्हाला गुणधर्म त्याचं सांगतोय, कॅरेक्टर सांगतोय की प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये न्यूक्लियोइड असतं. इन यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, द ऑर्गॅनिझम दॅट इज न्यूक्लियस इज वेल डेव्हलप्ड. Nucleus is well developed, means around the nuclear membrane, that is nucleus, the nuclear membrane is present like this. This is nuclear membrane. म्हणून मी इथं फक्त एकच कॅरेक्टरिस्टिक फीचर सांगितलंय की इथं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असतं, इथं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नसतं. ज्यांच्यामध्ये दॅट इज दोज ऑर्गॅनिझम्स हॅव वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस, ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन द अंडर द ग्रुप यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. याच्या खाली म्हणजे यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझममध्ये असं गुणधर्म असणारे सगळे ऑर्गॅनिझम इन्क्लूड केलेले असतात. ओके, देन prokaryotic organism, the name of the scientist, that is R.H. Khedkar. He classified the organisms into 5 kingdoms. R.H. Khedkar. Five kingdoms, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plantae, kingdom animalia. Like these 5 kingdoms are included in the prokaryotic organism, and all these kingdoms shows different characteristic features. याच्यामध्ये देखील हे जे किंगडम असणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, हे ऑर्गॅनिझम देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे गुणधर्म दाखवतात. अँड ऑन द बेसिस ऑफ दिस some criteria, these prokaryotic organisms are, that is organisms are classified into 5 kingdom by R.H. Khedkar. Yes, R.H. Khedkar, these all living organisms are classified into these 5 kingdoms.
One more thing is there, in this classification there is a no place to virus. व्हायरसला इथं कुठंही जागा नाही. मोनेरा includes all bacteria, protista includes the that is sea organisms, पाण्यामध्ये असणारे अशा प्रकारचे सायनोबॅक्टेरिया लाईक ऑर्गॅनिझम्स. देन फंगाय, प्लांटी, ॲनिमेलिया, अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. RH बेटाकर. यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स, दोज ऑर्गॅनिझम्स हिअर ऑल्सो द ऑर्गॅनिझम्स आर unicellular and multicellular. Here also unicellular and multicellular. यामध्ये देखील जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे कोणत्या प्रकारचे आहेत? युनिसेल्युलर आहेत आणि मल्टीसेल्युलर आहेत. प्रोटिस्टाज are here because the protists are well developed in nucleus. Hence the protists are shows in the eukaryotic organism. Then multicellular organisms here with cell wall and without cell wall. With cell wall, without cell wall, without cell wall. Organisms are multicellular and these are shows again some characteristic feature, that is without cell wall and with cell wall. Without cell wall, that is animals. And with cell wall, that is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, heterotrophs. Organism cannot prepare their own food by using sunlight. Autotrophs, those organisms prepare their own food in presence of light. For example, plants. Here, for example, fungi. Fungi cannot prepare the food in presence of light. They grow on dead and decaying organic matter. Likewise, the organisms are classified in this way. On the earth surface, the living organisms are present and they are classified like this. Here, what is the secret to classify, that is hidden secret of the kingdom Plantae. मग याच्यामध्ये किंगडम प्लांटी जे आहे याचं काय सिक्रेट आहे? which characteristic feature are used to classify the plants, to see the classification of plant, that is secret of the hidden secret of the classification of plants are, that is special cell organelle is present in the organism, that is cell organelles present in the plants. प्लांट्स मध्ये एक सेल ऑर्गॅनेल आहे. and this cell organelle is absent in the other multicellular organism, that is animals or fungi. These are the multicellular organism, but only one cell organelle is present in the plant, that is chloroplast. And that is why all the organisms, those have
chloroplast are taken out from the living organism. ह्या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममधून काय केलं, ज्यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम बाहेर काढले. अँड दीज आर इन्क्लूड किंगडम प्लांटी. ओके. आता मग यामध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट नाही पण क्लोरोफिल पिगमेंट्स आहेत, है का नाही. दे ऑल्सो प्रिपेअर देअर ओन फूड. यूकॅरियोटिक सेल with cell wall, autotrophic living organism. These characteristic feature are also found in the kingdom Plantae. That is, cell wall present. Cell wall is in eukaryotic organism. Cell wall is present, and also it is ॲटोट्रॉफिक. सेल वॉल पण आहे आणि ॲटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत, नाही का. लिग्युलर ऑर्गॅनिझम. प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग सिस्टीम. सेपरेट conducting system is present in the organism, that is in the plants. Food conducting and water conducting tissues, that is from the tissue the systems are formed, and these systems are present in the organisms, that is in plants. Plants bears fruits, that is seeds and fruits. Plants bears fruits and seeds. These some hidden characters, नाही का. अशा प्रकारचे काही हिडन कॅरेक्टर्स आणि त्याच्या आधारे the classification of plant is to be done. Another hidden characteristic feature is that is seeds are enclosed. Seeds are enclosed in the fruit, or seeds are open. Seeds are open means the fruit formation is not takes place in some plants. काही प्लांट्स मध्ये फ्रूट फॉर्मेशन होत नाही. मग त्यांचे जे सीड्स आहेत हे सीड्स कसे असतात, ओपन असतात. अनदर वन हिडन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर टू क्लासिफाय द प्लांट्स, that is seed consists cotyledons, that is number of cotyledons. Two cotyledons in the seed or single cotyledon. अशा कॅरेक्टरिस्टिक फीचरच्या आधारे प्लांटचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन हे मांडलेलं आहे.